Dear poets, writers, translators, and friends, although far away and in a different time zone, I am still so delighted to see you. Thank you for your participation and welcome to Atlanta. I first like to thank the Persian Cultural Center of Atlanta for their kind invitation. Tonight, the reading will be in alphabetical order. But before we read, I would like to dedicate this poetry reading to the World Poetry Movement, WPM, and to all the poets of the world, including poets from Iran. Thank you. Okay, I will invite the first poet. The first poet is Alireza Abiz, a well-known Iranian poet, translator, and literary critic living in London. His PhD is in creative writing from Newcastle University. Alireza Abiz and I were in the first and last International Poetry Festival in Dubai together. Okay, dear Alireza Abiz, are you here? Yes. Okay. Yes, I am here. Yes. Okay. Hi. Good evening. Good evening. It's 10 p.m. here in London. I think it's around 5 in the evening there in Atlanta. I am very glad to be here, to be with you. Thank you very much, Nahid, for inviting me. And thank you for the kind words of introduction. As you said, the meeting in Dubai was full of joyful memories, which I still cherish, and hope that after this pandemic is over, we can meet in person in some other interesting poetry festivals. I was told that I can read up to 3 poems. I write in Persian, and the 3 poems that I'm going to read for you are also written originally in Persian, translated by myself, and in conversation with the British poet Bill Herbert. So should I first read the original or the translation? How is your... You are muted. I can't hear you. Yes, I think the original first and then Okay. the translation. Okay, so the first poem I'm going to read is called The Fly, which first I read the Persian and then I will read the English. مگس را از آشپزخانه بیرون راندم، او امشب میمیرد. در آشپزخانه را که به حیات گشوده می شود باز کردم و بارها با دستمال زرد رنگ او را به سوی در راندم. برگشت و به درون آمد. روی گاز در قابلمه‌ای کوچک لوبیا چشم بلبلی گذاشتم بپزد. مگس به سوی قابلمه و گاز می پرد. بخار لوبیا را هورت می کشد. با دستمال او را می تارانم، طوری که دستمال به او نخورد. نمی خواهم خونش به گردنم بیفتد. برمی گردد و زیر میز پنهان می شود. می توانم راحت با دست بگیرمش. اکراه دارم
که هم دستم کثیف شود و هم در دستم بمیرد. نمیخواهم مرگش به دست من باشد. با دستمال زرد او را راندم و به سرعت در را بستم. یادم باشد اگر بخواهم به حیاط بروم سیگار بکشم، در را زود پشت سرم ببندم. اگر مگس زرنگ باشد می رود روی خروجی سوپاپ دیگ بخار می نشیند. آنجا همیشه بخار گرمی هست. گمان نکنم آنقدر باهوش باشد و راهی نمی شناسم به او این را بفهمانم. در هر حال از این زمستان جان سالم به در نمی برد. می برد. The fly. I chased the fly out of the kitchen. He will die tonight. I opened the door onto the yard, and many times I shooed him out with the yellow napkin, and each time he came back in. In a small saucepan on the stove, I was cooking black-eyed beans. The fly flew toward the pan, drinking in the stem from the beans. I swatted at him with the napkin, careful not to hit him. I don't want his blood on my hands. He made a turn and hid under the table. I could easily have grabbed him. I was scared I would catch germs and kill the fly as well. I don't want his death to be at my hand. I chased him out with the yellow napkin and quickly closed the door. If I want to have a smoke in the yard, I must remember to shut the door after me. If the fly were smart, he would go and sit on that vent. Is it from the boiler? There is always warm steam there. I don't think he is that intelligent, and I wouldn't know how to explain this to him. And anyway, he is not going to last the winter, is he? The second poem I'm going to read is called The Cafe, which first I read the Persian. کافه. ساعت 5 از کافه بیرون آمدیم برای قدم زدنی کوتاه در خیابان. برای قدم زدنی کوتاه در خیابان ساعت 5 از کافه بیرون آمدیم. مردی سرش را هی تکان میداد در مغازه قصابی سمت راست. در مغازه قصابی سمت راست مردی سرش را هی تکان میداد. وقتی که ساعت 5 ما را گردن زدند، ما نیز سرهامان را تکان دادیم. ما نیز سرهامان را تکان دادیم وقتی که ساعت 5 ما را گردن زدند. The second poem is called The Cafe. We came out of the cafe at 5 for a short walk in the street. For a short walk in the street,
We came out of the cafe at 5. A man kept shaking his head in the butcher's on the right. In the butcher's on the right, a man kept shaking his head. When at 5 they beheaded us, we also shook our heads. We also shook our heads when at 5 they beheaded us. The third and the last poem عنوانش هست ابر نارنجی. آن که خود را به زیر قطار میاندازد، به لباسی که بر تن دارد میاندیشد. آیا بهترین جامه اش را میپوشد یا هرچه دم دستش رسید؟ شاید بارها لباسش را عوض کند، با خود میگوید این کت و دامن را تازه خریدم، این پیراهن خوش رنگ تر است، این ژاکت به من نمی آید، این کفش ها رنگ و رو رفته است. شاید لباس کهنه‌ای بر تن کند، کیف پولش را در بیاورد بگذارد توی کشو، یا داشتی بنویسد و همه چیزش را ببخشد به خواهرش. شاید در آینه لبخندی بزند، سیگاری دود کند، برای آخرین بار به ابر نارنجی در گوشه چپ آسمان بنگرد، دهانش را رو به قطرات ریز باران باز کند و با اشتیاق زنی که شویش از جنگ می آید به سوی قطار خیز بردارد. The last poem I'm going to read is called The Orange Cloud. Does the woman who throws herself under a train think about what she's wearing? Does she put on her best clothes or whatever comes to hand? Maybe she changes clothes again and again, says to herself, I've just bought this suit. This dress is a better color. This sweater doesn't look good on me. These shoes are scuffed. Maybe she puts on an old jacket, takes out her purse, and puts it in the drawer, writes a note leaving everything to her sister. Maybe she smiles once in the mirror, smokes a cigarette, looks for the last time at that. Now the second poet is Ahmad Al-Shahabi, a well-known poet, writer, editor, and journalist from Cairo. He studied journalism in Sohag University and is the winner of Kawafi Poetry Prize from UNESCO. I met Ahmad in Colombia International Poetry Festival in Medellin. Okay, Ahmad, are you there? Yes. Okay, I have to add something else. We are honored to have Bahauddin M. Mazid, who is a well-known professor of linguistics and translation of Sohag University. He has translated Ahmad poems and kindly is here tonight.
Okay, please. Thank you, Nahid, for the invitation. I'm going to read 3 poems like Ali before. The first poem, the title is ماذا لو مت وحيدا في الليل. لما أدخل بيتي لا اسم هناك سينتظر على الباب لي أو لوجوه المتعددة الأخرى، ولا قطة الماضي سوف تعود لتسأل عني، فليس سوى ضغط مرتفع يجلس فوق الكرسي، وليس سوى قلق يتأرجح في كرسي ثان، وليس سوى شعر ناشف. ومنذ الآن صار على مثلي أن أضبط نفسي كي لا تنفجر الرأس من الأسئلة، وكي لا يتجلط مخي في لحظة سريان الشك إلى بحر الريبة، وكي لا تنصاب دماغ الشاعر بالسكتة، وكي لا تنصب كرات الدم على صخرة بحر النيل. ماذا لو مت وحيدا في الليل؟ من سيكفن لغتي؟ من سيكفكف دمع الكتب الصاحية على رأسي؟ ومن سيلقن شعري شهادة أني كنت بلا أشجار تنبت في كفي؟ ماذا لو ضرب الضغط دماغي؟ هل تختل موازين الأرض؟ تموت طيور كانت تحيا من إيقاع كلامي؟ ماذا لو جرؤ الموت وجلس على ركبة كرسي لي وخط خطاب وفاة لا رحمة فيه ولا استمهال؟ من سيمدد لوحا محفوظا فوق الصدر؟ ومن سيهيئ سفري للنسيان الأبقى؟ ليس سوى عينين من الظل، وليس سوى طلل لروائح ذكرى، وليس سوى أرق لا يسمع صوت نعاس، وليس سوى ريح لا تحمل في جعبتها أملا لشفاء من ضغط مرتفع للدم. هل سيكون لدى الشاعر وقت ليتم كتابته أو ينهي سيرته عن دورة دود القز؟ لا أجد سوى صلبان تحمل جثثا للكلمات، وزهور تفنى، وفراش يذهب نحو طريق للموت، ونساء عدن ليدخلن الأكفان، وحيدات يضبطن الإيقاع على وزن الدم المطفوق. ليس سوى أشجار الدم. أجلس تحت ثمار تتساقط منها ولا ينقطع الدفق، كأني آدم يخرج من جنتها، أو قل كأني هابيل بلا امرأة توقد وردتها قبل مسيل الدم. من سيخبئ عن أيدي الناس خزائن أسرار لي؟ رأسي مضغوط، قلبي أكثر ضغطا، وسمائي شلال من كلمات قصت فيها الأفعال وغابت عنها مفاتيح الأسماء. لما أدخل بيتي يمشي نمل في مخي، تجري من تحت النار، ويقطع منشار صدئ أنسجة في رأسي، ينزع مني الليل نياشيني. أبقى في التيه كملك معزول يسرق مني النحو، وأخطو عريان بلا أسرار في أخيلتي، وأخطو عريان بلا أسرار من أخيلتي. لا حول ولا قوة لي غير قراطين من اليأس، وفدان من أشجار دم الأخوين،
وغير سلال ملأى بحروف العطف، وتلك حروف لا أتقن توظيف مواسمها في النص. Thank you. دكتور بهاء. Yeah. Hello everyone. Should I read the translation? Yes, please. Go ahead. When I get into my house, there will be no name waiting at my door, a name of me or of my many guises. No cats from my past will be back to look for me. There will only be high blood pressure in one chair before me sitting, and in another anxiety rocking. There will only be dry poetry. Henceforth, a person like me will have to exercise self-control, lest his head might explode, being so heavy with questions, lest my brain might clot when doubt flows into a sea of suspicion, lest the poet's brain might get a stroke, and lest his blood cells might plummet on the rocks of the Nile River. If I should die lonely at night, who will shroud my language? Who will stop the tears of those books that live above my head, in my head? And who will instruct my poetry to say the testimony that I had no trees growing in my palms? What would happen if my blood pressure struck my head? Would the earth go off course? Would birds that used to live on the rhythm of my words die? What would happen if death dared to sit at a chair in front of me to write a death notice without mercy? Who would lay my tablet preservé on my chest? Who would prepare my journey into a lasting oblivion? 2 eyes of shade no more, a ruin of memories no more, a sleeplessness that cannot hear the sound of my sleep no more, and a wind that carries no hope I might recover from high blood pressure no more. Would a poet have time to finish his writing, or to finish his bio of a silkworm? I can only find crosses, crying dead bodies of words, flowers perishing, butterflies heading to the road to death, and women returning just to get shrouded, lonely in their coffins, adjusting their rhythm to the meter of overflowing blood. I can only find trees of blood. I sit under fruits falling thereof, and the falling down never stops, as if I were Adam expelled from paradise, or as if I were Abel without a fem. Who would spark her rose before the overflowing of blood? Who will hide my treasured secrets so that they remain untouched? My head is pressured. My bear is pressured even more. My heaven is a fall of words, with verbs cut off and close to nouns absented. When I get into my house, ants walk into my brain. Fire runs below me, and a rusty saw cuts tissues in my head. Night strips me of my trophies. I come to wander like a king, dethroned, naked, with no secrets in my fancy. I amble, I become helpless, with no powers whatsoever, save 2 acres of despair, a fiddan of trees growing from the 2 brothers' blood, and brackets and baskets filled up
with joining words. Words I'm not good at exploiting in a text. Thank you. Thank you so much. هكذا قبري. Okay. أحب أن أدفن وحدي، لا قبلي ولا بعدي أحد، أن ألف في كتان كعارف مصري قديم، وأن يواجه وجهي السماء، أن أحمل عطوري وفرشاة أسناني معي، والقصائد التي لم أتمها، والكتب التي لم أقرأها، كي لا أخرج عاريا في المدينة، أن أمد بالأقلام والأوراق، أن أمد بالأوراق والأقلام، كي لا يخنق القبر أحلامي، أن تطل شجرة توت على اسمي، وأن أختار من كتاب الله سورة تقرأ، وما علمناه الشعر لتكون شاهدا، وأن يكتب اسمي بخط فارسي مشكولا، كما يحب الله ملاقاة شاعر مثلي. وليس ما يمنع من الفواكه والنساء، لأن الجنة يمكن ألا تكون تحت قدمي. دكتور بهاء. In my tomb, when I die, I'd rather be buried alone, no one before, no one after, in my tomb, and be shrouded in a flax coffin, like an ancient Egyptian sage, with my face facing heaven. I want to carry along with me my perfumes, my toothbrush, poems I am yet to finish, and my books yet unread, that I don't go out naked in the city of the dead. I want to have my pens and sheets for my dreams not to stifle in my tomb, and I want a mulberry tree upon my name to see the book of God therefrom. I'll pick the reed surah and a verse. We have not taught him verse, so that they be my witnesses. I want my name written in a hanging Persian font, decorated with diacritics, the way God would like to see the name of a poet such as me. Some fruits and women, no harm done, for paradise may not be below me, right below me. Thank you. Thank you so much. The last poem. Yes, please. ما الغياب؟ ما الغياب سوى أن يصمت البحر عن الكلام، وأن يهرب الفيل من منديله، أن ينام النخل واقفا، وأن يرفض المنج مبدأ التقشير، أن يغادر شيخ الحروف مئذنة الأبجدية، وأن يتجرد الأمل من سرير يأسه، أن يلبس الشتاء الأسود، وأن يبيع العدم إرثه في المزاد، أن تضع الأرض أثقالها في حبة المنج، وأن يبيع النخل أرضه كمقبرة، أن يطير هدهد نحو شاهد ويقرأ الفاتحة، وأن تسجن الريح سماءها في قمقم، أن يخشى الاسم على مصيره من همزة، وأن يحمل
منخل الحرير دقيق الأسرار في قيعانه، أن يسير العقيق الأحمر في الشوارع دون أن يخاف من الخطف، أن تحمل الريح الرسائل لا الحمام الذي لا يجرح القلب، أن نغلي الحب في درجات يضيع اللون فيها، أن تفك الدائرة حصارها وتمنح شعبها حرية بعد رق طويل، أن تنصب الكسور نفسها ملوكا على ممالك الحساب، أن يحني هدهد قامته كي تلبس بلقيس قميصها الحرير، أن تنام إبرة على بطنها كي تمر الفراشات، أن يفسر الشيء نفسه على أنه لا شيء، وأنه خفيف كنهدين طائرين، أن يمر الكون على صدرها فيغمى عليه، أن يمشي الموت في الشوارع رافعا علما فيه اللون أحمر، أن ينزف المجداف دماء غرقى يحملون رسائل التوديع من عشاقهم، أن يعلن النسيان نفسه سيدا على الحكم، وأن يقول الغياب للغياب يا أنا. دكتور بهاء. What is absence? 'Tis only the sea when it's speechless, the night when it elopes from its tissues, the bees when they sleep standing upright, a mango fruit when it says no to peeling, the holy spirits of leaders departing from their altar, alphabet, and hope getting off the bed of despair. Winter when it dresses in black, when nothingness sells its legacy, nothing, in an auction, and when the earth lays down its loads so heavy into a single mango fruit, when date palms decide to sell the land they live on for public use as cemeteries, when a hopo flies toward a mark and recites the opening surah, when the wind jails its space in a bottle for jinnis, when a name field comes of a glottal stop added to it, when a silken sieve holds down flowery secrets, when red agates walk freely on the street, not fearing kidnap or assault, when messages get carried by the wind, not by doves, for doves harm not a single heart, when love gets boiled to a degree where its colors fade, when a circle gets uncircled, its siege relaxed, and the people within get released after years of slavery, when fractions claim the throne over the kingdom of numbers, when a hopo leans for the Queen of Sheba putting on her silken robe, when a needle stretches for a butterfly to pass unharmed, when something argues that it's nothing, as light as two breasts dangling, beholding which the universe faints, when death roams the streets, holding banners of many colors, including red, when a paddle bleeds bloods of drowned guys, carrying farewell letters from their lovers, when oblivion declares itself the master and the ruler, and absence says to absence, thou art
me. Thank you. Thank you, Dr. Thank Baha. you. Thank you. Ahmed. Thank you. Thank you. Thank you, Nahid. Okay. Yeah. Okay, next poet is Ali Abdullahi. Ali, are you here? Ali Abdullahi. Okay, Ali Abdullahi is an Iranian well-known poet, writer, and translator. His education is in German language and literature. He has translated several poetry books into Farsi, and nowadays is living in Berlin, Germany. Dear Ali Abdullahi. I think he is in the session, I don't know. Maybe he's on mute. Maybe he's mute. Could you please? Thank you very much. Yes. Okay. Yeah. من 3 تا شعر میخونم دیگه به فارسی یا به انگلیسی من ندارم متاسفانه ترجمه. اشکال نداره، به آلمانی هم میتونیم بخونیم. باد و درخت. بادی که می آید و می رود همان باد است. شکوفه ها گیلاس می شوند یا گلابی و آلوچه، می رسند و می افتند، بعد نوبت سیب ها می رسد، ولی باد همان باد است. Wind und Baum. Der Wind weht, kommt und geht, bleibt gleich. Aus Blüten, Kirschen, Birnen, Pflaumen reif vom Stamm. Kurz darauf kommen auch die Äpfel dran. Und der Wind ist immer noch derselbe Wind. Translation to German. Thank you. دریا کمی بزرگتر از تشتی است که از بام آسمان افتاده و هیچ کاریش نمی شود کرد. هی باید ناز ستاره های خیس را کشید و از کف کفش خود گلولای کهکشان هایی را زدود که در مداری محدود می چرخند ولی به اندازه یک سطر خیام حقیقت ندارند. سمجتر از دریا خود دریاست، خسته تر از دریا خود دریاست، با آن که مخزن اشک هاست آوازهای شاد میخواند. Mein Meer. Das Meer ist ein Klumpen, kaum größer als die Rumpel, die aus dem Himmelszauber fiel. Hör doch endlich auf, den Kometenhonig auf ihrem Bart zu streichen, den du später als kosmischen Schlamm wieder aus der Riefen kratzt. Deine Galaxien spruchen lange nicht so hell wie die Funken von einer einzigen Zeile Omar Khayyams. Widerspringster als das Meer ist es selbst. Träger als das Meer ist es selbst. Die Tränen in seinem Zuber schenken Lieder von Lust. اشکال و ماهیت‌ها. نه فقط اشکال که ماهیت‌های گوناگونی دارد زندگی، نه فقط یکی که چند زندگی داریم هر یک از ما. ماه یکی بر خورشید دیگری می افتد، خورشید یکی ستاره ها و ماه دیگری را روشن می کند. شیرهای یکی روباهای دیگری را می درد، نهنگهای یکی ماهیهای کوچک دیگری را یک جا می بلد. درختهای یکی بر درختهای دیگری سایه می اندازد
و همزمان که همه به هم تکیه داده اند شیره برخی سرازیر می شود. ولی طوفان که از راه برسد همه با ریشه های خود دو دستی زمین را می چسبند. غافل که تن درختان دیگری در جنگلی دیگر خانه مردمان دیگری است و همزمان سیلاب‌های یکی خانه‌های دیگری را ویران می‌کند. زندگی‌ها در تقابلی شانه به شانه همدیگر را فسخ می‌کنند یا گاهی دست در دست هم طرحی رنگارنگ می‌کشند بر کوه‌های مینیاتوری که پای آن دو عاشق اسیری زیر درخت‌های قصری اسیری باده اسیری در جام می‌ریزند. در کودکی خامتر از آنیم که به التزام یکی گردن بگذاریم. در میان سالی حیران زندگی‌های بیشمار رو به یکی قیقاج می‌زنیم ولی هیچ کدام را زندگی نمی‌کنیم. در پیری همه را می‌پذیریم بی که هیچ کدام را زیسته باشیم و روز مرگ فقط ماییم که میمیریم و همه آن زندگی‌ها یک صدا به ما میخندند. این شعرش طولانیه، میخواد من آلمانیش نخونم دیگه. به هر حال مرسی، بسیار زیبا بود، خیلی سپاسگزاریم. مرسی علی عبداللهی. من فرصت نکردم ترجمه انگلیسیشو تهیه کنم یا شعرهایی بخونم که انگلیسیش هم هست. همین عالی بود. خب خیلی هم آلمانی میدونن. مرسی. Thank you so much. Okay, now is Muhammad Al-Amin. Is he here? Could he come in? Muhammad Al-Amin. He's here. I'm glad you're here. Okay, Muhammad Al-Amin is a well-known poet and translator from Iraq who lives in Netherlands. He has also translated some of my works into Arabic. Last time I met him was in Al-Mutanabbi Poetry Festival in Zurich. Okay, now I have to introduce a friend that I would like to read the English version of his poetry. Ana Maria Velez is from Medellin, Colombia, and working in graduate coordinator in Emory University of Atlanta. Thank you for kindly be here. Anna? Now I can. Okay, there she is. Thank you. Okay, you ready? So Muhammad is gonna read first. Okay, Muhammad, go ahead. سلام، شب بخیر. شب بخیر. سرزمین من، چنان رازی محکوم به دیواری تنها، چنان پرنده‌ای منقرض در اسطوره‌ای فراموش شده، چنان توتمی زنده در حافظه قبیله‌ای که به دست باد از میان رفته است، چنان جنگلی بیکران از دلهره، آرام و فروتن چنان انار، سرشار از هیاهو چنان دانه‌هایش، چنان تندیس موج و چون مجسمه دریا، به مانند سایه‌ای که دو گام را به هم می‌پیوندد، به مانند گردبادی که خلوتی را می‌تاراند، به مانند پیراهن عروسک، به مانند سر نخ، به مانند حضور همیشگی تو در آغاز هر سروده، با شکوه‌تر از یک اتفاق، پرصلابت از غزل، به مانند سروده‌ای ناتمام، به مانند پنجره‌ای ناگزیر در دیواری از خیال، چون درون گل و چنان
ترازوی و چنان ترانه یک شکارچی، به مانند اندوه سربازانی مرده در بازی شطرنج و به مانند شادمانی زنده شدن دوباره آنان، به مانند اشکی بزرگ که از دریای بالای سر برداشت شود، به مانند میزهای کافه که همواره برای کسی به نام شب رزرو شده است، چنان کارنوالی در دل شهر یا مراسم عزایی که در زوایای امید، چنان روزهایی که در رودخانه غرق شدند، چنان قایقهایی زاده طوفان، چنان دعوایی ناممکن میان دو روز و چنان جغرافیای تو که به سایه سیاره‌ای پنهان شباهت دارد. سرزمین من. تشکر. Okay, Anna, go ahead. Gacela. Como un secreto condenado por un muro solitario, como un ave extinguida en una leyenda olvidada, como un tótem vivo en la memoria de una tribu esparcida por el viento, como un espacioso bosque de preocupaciones. Mansa como una granada, ruidosa como sus semillas, como una estatua de ola o de mar necesaria, como el temblor adormecido en la garganta del extraño, como una sombra en sus primeros pasos, como un tifón derrocando el vacío, como la vestimenta de una muñeca, como la punta de un hilo, como tu presencia perpetua en cada poema. Más que el esplendor de la casualidad, más firme que el amor conquistador de miles de corazones y flores, más que un himno inacabado, más que una posible ventana en un muro imaginario, más que la pulpa de la rosa y la canción del cazador, más que la tristeza de los peones muertos en un juego de ajedrez, más que su alegría en su repetida llegada, más que una gigantesca lágrima anidada en el mar de la cabeza, más que las mesas de bar ocupadas para una criatura legendaria que es la noche, más que un carnaval en el corazón de la ciudad, o su funeral en las esquinas de la esperanza. Como días ahogados en el río, como barcos salvados del diluvio, como una riña imposible entre dos ríos, como tu mapa, semejante a la sombra de un planeta tapado. Okay, your second one, please. شعر دوم البته به زبان عربیه. شذرة اللامبالاة. شذرة اللامبالاة. سعيد بفراشة الأبدية، ملاك الذي يحتضن باقة ورد. لست معنيا بحرائق مسقط الرأس، المسؤولية يتحملها الله والناطقون باسمه. البلاد تحترق وأنا أتأمل باقة ورد، وريقة وريقة، وردة وردة. شكرا. Ana. Oración arbitraria. Muy feliz por mi eterna mariposa, mi ángel que abraza un puñado de rosas. No me interesa la hoguera que está quemando a mi tierra, la responsabilidad es de Dios y los portavoces del país. El país arde mientras contemplo el puñado de rosas, hoja a hoja y rosa a rosa. Thank you so much. Okay. Ana Maria Briengos is a well-known writer and translator from Barcelona, Spain. Ana studied physics in Barcelona and Persian language in University of Tehran before Revolution of Iran, of course. She spent several years in Iran, India, and Afghanistan to research about cultural society and daily people's
life. Yes, and I remember I met dear Anna the first time in International Poetry Festival in Barcelona. Okay, Anna, we are happy you're here. Please go ahead. Salam. Salam. Good to see you. I'm going to read a poem of Naide Kabiri. Oh my God, very surprising. Translated into Spanish language. Thank you. وقتی که ماه پیدا نبود از مهتاب دویده بودم تا افرخهایی که بی چراغ بالا می رفتند از دیوارهای آجری و خودم دیدم که گره می خورم به شب وقتی که ماه پیدا نبود و تو رفته بودی و فنجان نیمه خالیت روی میز تاه خیس چند سیگار و چتر و کلاهی که به میخ گوشه دیوار آویخته بود. حالا آسمان بعد از یک دل سیر باریدن رنگین کمانش را تاب داده بود بر سرخی غروب و من از اینجا که نشسته‌ام دیدم که رنج چه خیبتی دارد در الکترون‌های هوا. دیدم که رفته‌ای به خواب سنگین 100 ساله‌ات زیر یک درخت بلوط و دلت برای موهای من که خیلی بلندتر شده است تنگ می شود. مرسی. Cuando estaba oculta la luna, corrí por los rayos de la luna hasta que quedé enredada en las sombras de los árboles que trepaban por lo alto de las paredes. Y yo misma vi que estaba atada la noche cuando estaba oculta la luna. Y tú te habías ido, dejando tu taza medio vacía sobre la mesa, 2 húmedas colillas, el paraguas y el sombrero que quedaron colgados de ese clavo en la pared. Ahora el cielo, después de haber saciado sus deseos de llover, ha puesto su arco iris sobre el rojo atardecer. Y yo desde aquí, desde donde estoy sentada, veo el impresionante sufrimiento que contienen las partículas del aire. Veo que te has quedado dormido a la sombra de un roble en tu pesado sueño de 100 años y todavía sueñas con acariciar mi pelo. Thank you so much. Merci, Anna. Okay, now your second. اکنون میخواهم شعری از عما ترزی، دوست عزیزم که در نیویورک زندگی میکند که خانم افغان است. ما دوران بسیار خوبی را با هم در تهران داشتیم. نام این شعر است سواد پاکی. عطر وجودت تمام سلولهای اتاقم را پر شده و من که سالیان پرنور در اطراف زیسته‌ام و شب‌های تاریک با آن خوابیده‌ام. در این تنگترین روزگار دوری هنوز تو را می‌بویم و چون روحی از بدن رها شده شب‌ها به بال خواب‌ها تو را بدرقه می‌کنم. دور
از زبال دانی دوران که تعفن رابطه ها همه را مسموم کرده است. من در هوای زلال و صاف و خوشبوی وجودت نفس میکشم و افتخار وجودم پاکی خاطره هاست که چون سبد پرغلی ما را احاطه کرده است. به اسپانیایی instead of sabad de paki که به اسپانیایی معنی نداره، من ترجمه می کنم trigo limpio, trigo limpio. Trigo limpio. El olor de tu ser llena todos los rincones de mi morada. Y yo, que he vivido los años luminosos con tu perfume y con él he dormido las noches oscuras, todavía en esos tiempos difíciles te vuelo. Y de noche, como alma liberada del cuerpo, con las alas del sueño, te llevo lejos de los desechos de este mundo donde el hedor lo ha envenenado todo. Y yo, en el aire puro y suave, respiro todavía el perfume de tu ser. Y mi orgullo se basa en la pureza de los recuerdos que nos envuelve como un campo de trigo limpio. Okay, gracias. Merci, Ana. Thank you so much. Okay, now the turn of Pedro Enriquez is here. Hola, Naid. Okay, good. Pedro Enriquez is a very well-known poet from Granada, Spain. Pedro is a professor in literature of Granada University. First time I met Pedro, it was in Istanbul International Poetry Festival. Okay, and Ana Maria Vélez is going to read the English translation. And I read one of his poems that has translated by Cyrus Ibrahimzadeh. Okay, Pedro, it's your turn. Go ahead, please. Gracias, Naid, y gracias a Cyrus por la invitación. Gracias. Va a leer en inglés Ana. Okay. Muy bien, estupendo. Encantado, Ana. Gracias, la misma. Voy a empezar, voy a decir dos poemas. La palabra y Génesis. La palabra. Cuando la luz de la distancia no tiene voces para el olvido. Cuando se acribillan los sueños de los símbolos huecos. Cuando se duerme con un fulgor de espera en letrina de nubes oscuras. Soledad de sables en el humo de los labios. Dulzura amarga de palabra escondida. Escalera de sonrisas cuando no hay salida y el mundo gira sobre la sal de una lágrima centinela. Cuando la piel es alma y duele una espina de ternura. Cuando la noche es silencio que devora los segundos de un misterio irresoluble. Cuando en el alba duele ser hombre y mirarse es atravesar la distancia del miedo. Cuando el espacio se engrandece con el impulso del yo libre. Cuando se mira el horizonte manchado con la miseria urbana de bocas pequeñas. Cuando se inunda el espíritu con un viento hermano y se convive con el impulso de la alegría. Cuando naufraga la frente en los besos. Cuando se quiebra la distancia de las manos en una batalla de lenguas enlazadas. Cuando se hunde la vida entera en los suburbios donde sueñan los no nacidos. Entonces, la poesía.
Okay, Pedro, what was the name of this poem? The name? La palabra. Okay, Anna. The word. The word. Okay, go ahead. The word. When the light of distance has no voices for oblivion, when dreams of hollow symbols are riddled with bullets, when we sleep with a glow of waiting in a latrine of dark clouds, solitude of sabers on the lips steam, bitter softness of the hidden word, stares of smiles when there is no exit and the world rotates around the salt of a century's tear, when the skin is the soul and a thorn of tender hurts, when the night is the silence that devours the seconds of an unresolved mystery, when at dawn being a man hurts and looking at oneself means to cross the distance of fear, when the space enlarges with the impulse of the free eye, when we look at the horizon spotted with the urban misery of small mouths, when the spirit is flooded with a brotherly wind and we live with the impulse of happiness, when the front sinks in the kisses, when the distance of hands is broken in a battle of linked tongues, when all life is sunk in the suburbs where the non-born dream, then there is poetry. Thank you. Gracias, Ana. Voy a decir como segundo poema Génesis. Y este poema, si puedes traducir, Ana, ahora, es que voy a intentar cantar una parte, aunque sea, porque le pusieron música a este poema y yo voy a decir parte de él intentando cantar. Yo no canto, pero voy a intentarlo, como un abrazo a todos los otros compañeros. Si puedes... Translated, Anna. Ana, ¿puedes traducir? Oh, okay. Sorry. Yeah, this poem was made into a song, and although he thinks he's not the best singer, he's going to sing part of it. Fantastic. Great. Gracias. Okay. Good, good. Génesis. Puse nombre a la mañana cuando las sombras aún invaden de melancolía los aleros, un manto de misterio envolviendo la rosa de los vientos. Puse nombre al origen del alba, cuando un lago primigenio cruza los bosques infinitos, un océano dormido de luz, abriendo heridas de arena. Puse nombre a todas las cosas, como un niño cuando crece y extiende desnudas las manos, más allá del límite de la mirada, inocencia primera de lo cercano. Nombré palabras que nunca mis labios antes pronunciaron y aprendí el lenguaje de la distancia, pájaro, río, viento, y conocí que todo era bueno. Fue entonces el segundo inestable, un sueño nocturno ajeno al silencio. Dije tu nombre, amor, y se crearon la risa y el llanto, la vida y la muerte, la alegría y el olvido, el cielo y el infierno. آفرینش. Muchas gracias. سپیده صبح را نامگذاری کردم، آنگاه که سایه ها هنوز به شیار تاب نماهای مست حمله بر می شدند. ردایی سحرآمیز نازل کردم تا گل سرخ را محفوظ بدارم از گزند باد. برای سپیده دمان نیز نامی یافتم، در بزنگاهی که دریاچه‌ای باستانی خود را به سوی بیشه‌زاران بی انتها می‌کشانید. تا اقیانوسی که آبستن روشنایی هاست زخم شنزارها را شاید شفا بخشد.
من هرچه بود و هرچه نبود را نامگذاری کردم. حتی حس غریب پسر بچه‌ای که با برآمدن بلوغ دستان برهنه خود را معصومانه همچون نخستین در آغوش کشیدنها تا فراسوی نادیده ها می گستراند. کلمه هایی آفریدم که لبانم هرگز بر زبان نیاورده بود و زبان فاصله ها را من آموختم. زبان پرنده، رودخانه، باد. و چقدر همه چیز خوب است. چنین بود که در لحظه ای ناپایدار، هنگام که رؤیاهای شبانه از سکوت عبور می‌کردند، نام تو را بر زبان آوردم عشق من. خندیدن و گریستن را، زندگی و مرگ را، شادمانی و فراموشی را و بهشت را که آفریده شد و دوزخ. Thank you. Qué maravilla, qué bien suena. ¡Wow! ¡Qué precioso! Bellísimo, Naid. Okay. Muchas gracias. Oh, Gracias a todos. Un placer estar aquí con vosotros, contigo, Naid, y con Cyrus. Y gracias, Ana. Gracias por esa lectura. Con mucho gusto. ¿Otro poema? Naid. yes, yes, Sí. it's your turn. I didn't know what you said, and Anna could tell us what you said, but then it's your turn. Yes. Go ahead, Anna. Oh, he was thanking you and Cyrus and me for inviting him and for the translation. Okay, thank you. Pedro, go ahead, please. Otro poema, Ana. ¿Quién? Your last poem, please. De espaldas a la fiesta. No, es el eco de los pájaros. Bajo la sombra fiera de las cornisas, ¿acaso la luz rasgó un día el blanco de los ladrillos moribundos? ¿Cómo decir las palabras sin nombrarte? Las manos acelerando la vida, las ruedas deteniéndose en las plazas vacías. Otros viajan veloces y atraviesan el olvido, pero somos dos. Una mano dirige la muerte y la vida, la otra busca el fuego. Giro sobre el vacío y de nuevo la misma calle. Los labios no engañan. Ahonda con tu mano en el futuro. Esta es la codicia del segundo. He perdido la costumbre. Mañana volveré a este lugar de ventanas cerradas. Es la noche habitándonos. Son los pájaros, vete y cantarán la madrugada. Mañana se agita en el eco. Mi espalda agujereada. Así tan cercanos. Dirección prohibida. Un misterio los dos puntos en la piel. Dos cuerpos y un signo. Estoy detenido sobre el vacío. La lengua gira, se descubre sin palabras. Estas son las tijeras del recuerdo. A veces no basta la memoria, tampoco la certeza. Nadie conoce, no conozco, no conoces. Ellos no comprenden, nadie el segundo perseguido. Se cierran las luces, las ventanas, las puertas desconocidas. Imagíname un gesto lejanísimo. De nuevo cruzo los muros sellados, los árboles me descubren la soledad. Comienza el ciclo del polen. Mascarillas para el silencio. Gracias. Thank you. Gracias, Naid. Okay, now I think it's my turn. So I ask Cyrus Ebrahimzadeh to read the translations of my poet. The translator of my
poems tonight is Alan M. Kabiri. گفتم به احتمال دیدار شاید رسیده باشم در انتهای غروب، به احتمال سوسوی چراغی از اسکله‌ای دور و تیک و تاک کیف و کلمه و کفچ‌هایی که تعبیر خواب‌های بریده بریده شب‌های برفی بی ستاره باشد. آسمان جمعه نگاه کردم، ماه پیدا نبود، باران همه رؤیاهایم را می شست و با خودش می برد. قطار 8 شب آخرین مسافرانش را پیاده کرده بود. من منتظر آفتاب ایستاده بودم هنوز. آفتاب پیاده نشد. I said, perhaps for chance of sighting, I might have reached by the end of the sunset. For chance of a flicker of a light of a duck far away, and click-clacking of bags and words and shoes that the snowy starless nights cut up dreams come true. I gazed onto the Friday sky. The moon was missing. The rain was washing all my dreams with it. The nightly 8 o'clock train had emptied its last passengers. For the sun, I stood waiting, and yet the sun was not arriving. Thank you. The title is صحنه, stage. با سنفونی باد به صحنه می آیم، با خشخش علنگوها، چقچق خلخالها و رؤیای رنگین کمان چرخهایی بر محور پاشنه‌های شکسته کفچ‌ها. با باران‌های استوایی سرزمین‌های دور و چمدانی سنگین پر از کبوتر و کلمه و گنجشک‌ها. ای عشق‌های در به در ممنوع، ای درخت‌های خوب تنهای قدیمی غریب که عهد با شاخه‌های جوان لاغرتان می‌بستیم. ای صدای گم شده دوستت دارم‌ها، ای خنکای صبح‌های پاکیزه گرگ و میش و اندوه بی بهانه غروب‌ها که با بوی ادویه و ادرار تا سقف کاری بازار بالا می روید و در چاله‌های چرک و چروک پیاده روهای تاریک فرو می افتید. دلتنگ آن کافه های خلوت دنجم، قرار ساعت 5 عصرها، قهوه های غلیظ و پک های ناشیانه به سیگار، گپ های روشن فکرانه با چشم های سرمه کشیده خمار و خیابانی که تا مرا به خانه برساند 1000 سال دور شده بود. دلتنگ وطنی که مادر بود و دیگر نیست تا با اون چشمهای دلواپس آبی در صف مسافران فرودگاه پیدا کند مرا.
مرا که با سمفونی باد به صحنه می آیم، با ماگنولیای کنار موهایم و لبخندی که 1000 سال پیش در گل آفتاب گردان دورترین مزرعه ذرت انگار رویده بود. I come to the stage with the symphony of wind, with the jingling of bangles, clinking of anklets, and the rainbow dream upturns upon broken heels, with torrential rains of equatorial lands far away, and a heavy drum full of pigeons and words and sparrows. Oh, loves, door to door forbidden. Oh, good old lonely trees that cluties around your young thin branches. We wrapped. Oh, last cries of love do. Oh, crispiness of clean dawns and the helpless sorrow of sunset. With the smell of curry and pea climbing the mosaic ceiling of bazaars in the filthy coot puddles of dark alleys you dip. The cozy, empty cafes I long for, many 5 o'clock rendezvous, thick Java and novice pops, avant-garde chit-chat with tipsy eyes and violet eyeliners, and the street taking me home 1,000 years late. Longing for home that was mother and is no more. No more with those anxious blue eyes, speaking in the line of new arrivals at the airport. No, no more. I come to the stage with symphony of wind, with magnolia ordained hair, and a smile that 1,000 years past had grown in the sunflower of the farthest field corn. Okay, before I read the last one, I should say Sirus Ebrahimzadeh is an actor and a stage director and writer. Okay, the name of last one is Behind the Bars. به تپه های اردیبهشت نگاه می کنم از پشته ها شور میله ها، به جیک جیک سبز گنجشک ها، به صدای باران که کوتاه بارید و ایستاد، به این سکوت سنگین ماسیده در هوا، به نفس کشیدن، به راه رفتن، به خشخش سنگ ریزه ها زیر کفش هایم، در شبهایی که شهر تاریک است و خانه تاریک است و باد رؤیای پریشان تو را به اتاق من می آورد، به چقچق آتش که هی جرقه می زند و خواب می رود خیال تو بی هل و هی کنار من،
به غرور پف کرده زنان آبستن در شکمهاشان که با عطر و اسفند و سرخاب خوشبختی بعد از ظهرهای تابستان خود را به گردش کافه های شیر و خامه و بستنی میبرند. به آواز دست جمعی ماهیگیران از فاصله ای دور، رخوت مرطوب شالیزارهای برنج و به این غروب سربی معلق که روی خاک و خاکستر و جای پاهای تو سایه انداخته است. و تو ای آویشن غریب در کنار کدام برکه خاموش خواب رفته ای؟ در کنار کدام؟ I think of April hills from behind the shade of the bars, of the green chirp of the sparrows, the sound of the rain that briefly poured and stopped, of this silence, of this musty silence in the air, of breathing, of treading, of crunching of the pebbles under my shoes, on nights that city is dark and home is dark, and the wind brings your melancholic dreams to my room. Of the crackling of fire that sparkles on and lulls to sleep next to me. Your thought without cheer and glee. Of the bloated pride of the pregnant women in their bosoms that they take to the outings of cafes of milk and cream and ice cream. A bunch of fishermen coming far away. The languor of the mist of the rice paddles, rice paddies, and of this twilight, this suspended copper twilight that on dirt and ash and your tracks has thrown shadow, and you, the only time next to which hushed pond have you fallen asleep, next to which. Okay, thank you. Okay, now we have just 3 more poets to read. Now we are with Juan Manresa. Dear Juan Manresa, are you here? Juan Manresa is a well-known poet from Mallorca, Spain. He writes his poems into Catalan. First time we met was in Istanbul International Festival, and then in Mallorca International Poetry Festival. Ana Maria Velez is reading one of his poems in English, and I read the other one in Farsi. I have translated in Farsi. Okay. Thank you very much. You're welcome. The first is this poem. Hi ha un problema de visat entre el desig
i la realitat quotidiana, és cosa de la mala sort el no tenir els papers en regla, passaport amb foto, nom i llinatges. A les fronteres sempre contundents. Demanen identificació oficial i ben segellada. Aquest és el dilema, perquè no hi ha res que m'acrediti. Som company de l'ombra que camina al meu costat. Sempre ens movem d'amaiat, amb molta por, quan apareix un pas fronterer. Vivim indocumentats. Silenci, silenci, silenci. Foreigner. There's a visa problem between desire and everyday life. It's a question of bad luck, not having one's paper in order, passport and photo, names and surnames. At the ever-imposing borders, they demand identification, officially sealed and stamped. That's the dilemma. For I carry with me, always sneaking about, scared to death when faced with a border crossing. Our lives have no ID. Silence. Gracias, Ana. La traducción al inglés es de mi amiga Katy Sweeney. Voy por el segundo y último. Tenc set de calor, d'oasis de palmeres i cases, de verdor en moviment, que es vigila des de les dunes dins un paisatge que no s'acaba mai, i una carícia. Tinc set de bocins de paradís proper i humà, allà on les oliveres i les palmeres protegeixen la vida. Una carícia. Hauria de dir això avui, que fa un dia pesat, calorós i humit. Estic a l'ombra del lledoner de les cases velles. Tanc els ulls i tot sembla mentida. Ara no vull veure cap realitat de plata falsa. És migdia i perseguit per un somni esfumat estic plorant davall un arbre. Em deman si un pou al seu lloc apallaria totes les llanes de veure. Som la meva veritat i la meva mentida. Em cauen els silencis banyats de llàgrimes. I una carícia? Freedom, no borders, no borders, freedom. Very nice, okay. چشمه‌ای در برهوت. آتشم شاید به خاطر گرما در کبیری با درختان خرما، با علف‌هایی که ناگزیر در مسیر تپه‌های شنی راه می‌روند و از منظر من از همیشه دورترند. نوازشم کن. آتشم شاید تشنه کمی دلخوشی، تشنه شاید گرمای آغوشی، آنجا که درختان زیتون و خرما خود را به زندگی آدمی ایثار کرده اند. نوازشم کن. من امروز اما در این گرمترین روز مرطوب و خفه چرا این حرفها را چرا میزنم؟ حوالی خانه‌های قدیمی زیر درخت توت می نشینم. چشمهایم را می بندم به روی هرچه حقیقت نیست و می گریزم از این جهان زنگ زده.
ظهر با انبوهی از رؤیاهای گم شده بالا آمده است. من اما در پناه درختی گریه می کنم. من اما مانده ام چشمه در کجا جاری است تا میل آتشناکم را شاید فرو بنشانم که من هم حقیقت خود هم دروغ خود هستم، با زخم‌هایی از حجم سنگین سکوت، اشک‌هایی جاری و نوازشم کن. Thank you. Gracias. Shukran. Thank you very much. Okay. Okay, now we are with Marzieh. My God, where did I put it? Okay, we are with Marzieh Shahbazaz, who is an Iranian poet and writer and has left her homeland on 1984 and living in America since then. Dear Marzieh, are you here? I am here. Okay. So با درود و سپاس دوستان که دارن گوش میدن، از خانم ناهید کبیری و از کمیته فرهنگی کانون ایرانیا. من 2 شعر میخونم، 2 شعر کوتاه میخونم، بعد ترجمه شونم به انگلیسی خودم میخونم. ترجمه شونم. شعر اولم در رابطه با اتفاقیه که 2018 در بردرهای در مرزهای مکزیک اتفاق افتاد و اون ایمیگرانت های مهاجرای مکزیکی و بقیه داستانا که همه میدونیم که بچه از مادر جدا شدن و اینا. مهاجرت به سرزمین موعود. از دروازه کاکتوس به درگاه رنگین کمان رسیدیم. کودکان دامنی از کف داده آسانی نیافتند که دست به سویش دراز کنند. پس شام نخورده در اشک غسل تعمیدشان دادیم. باکره نورانی معجزه اون سوی سیمهای خاردار بر تپه موعود به انتظار نشسته بود. پس ما بر فراز تپه صلیب بر دوش مادران را با دامنی پاره در غمی جاودان میخکوب کردیم. تا پدران که از شکار رنگین کمان با کیسه های خالی برمیگردن به چشم هراس خود ببینن تا سه نشمرده غم دوباره جان میگیرد و جاودانه میگردد. Hello, friend. I'm going to read 2 poems, originally composed in Farsi, and I translate them. My first poem is was inspired by whatever happened in the United States, the border of Mexico and United States in 2018, and the mothers that were separated from children and the rest of the stories. Migration to the Promised Land. We left the gate of cactus and arrived at the glorious rainbow altar. Lost the sanctuary, children could not find a heaven to lift their hands to. Thus, without dinner, we baptized them with tears. On the other side of barbed wire fence, the glorified Virgin of Miracles was waiting on the promised hill. In a perpetual grief, we nailed the mothers carrying the cross for the fathers to uncover before counting to 3 when they returned from the long pursuit of rainbow with the horrified eyes and empty baskets
the resurrection of grief, now eternal. شعر دوم من شعریست به اسم شدن. اول فارسیشو میخونم بعد انگلیسیشو. شدن. ذره های خاک در آب و آب معلق در هوا و ماه گم شده در گردباد و این دریای همیشه پر از طوفان و من چون دزدان دریایی که پرچم را بر فراز این صخره بادگیر سر برآورده از ژرفا نشاندم گل و گلدان. عاقبت برگ های سمج جان به طوفان باخته پژمرده، صخره بی ماه گل بی گلدان و آب مروارید و مروارید در خاک و خاک دانه می جوید. مرغی از تبعید می رسد از راه می خواند، مرغی سر به طوفان سپرده می میرد، آوازش خواب اندوهی از یاد می گیرد. آه آوازهای شاده بر باد رفته افسوس، افسوس ای گام های رفته و نارفته، قلم های پاروگاه یک به پیش و صد به پس در گرداب فرو رفته در هم شکسته. آه بلم ران اندیشه به یغمای موج سپرده افسوس. نه مرداب است که این دریا که با سنگی به هم ریزد، دریاست. مرزها امشب بر باد زده از تن خود میزند بیرون، در تن دیگر می درآمیزد. صخره می رود از یاد و این دریای غریق دریاها دهن پرکف ساحلی نو را مشتاق می لیسد. دریاست. مژده ای آرزوی دیرینه، شدن از مردن پیشی می گیرد. My second poem is a short poem called Becoming. Dust in water, water suspended in the air, the moon lost in the whirlwind, and this always stormy sea, and I, like pirates who hang their flags, have put my flower pots on top of this rock. Eventually, the stubborn leaves surrendered to the wind, dead flower pots with no flowers, rock without moonlight. Water is pearl, pearl buried in soil, soil seeking seeds. A bird returned from its exile is singing. A bird dives in the vortex and dies. Memory of sorrow frames its songs. Ah, forgotten happy songs, alas, alas, taken and untaken steps, alas. Ah, the one row forward and hundreds back, alas. Ah, broken boats, sucked down into the vortex, alas. Ah, captain whose mind is stolen by waves, alas. It is not a lagoon to be disturbed by a stone, it is the sea. Borders all vanish tonight, the particle is flying out of its shell, emerges in another body, the rock is forgotten, and the sea is drawn into the seas, and the foamy mouth tastes a new shore. It is the sea. Ah, my perennial fish, becoming precedes death. Okay, Thank you. I'm done. Appreciate it. Thank you. Okay, the last poet is an Iranian poet, writer, and literary critic who writes in English and Farsi. He has also left Iran in 1985 and lives in Atlanta. Okay, dear Lokman Adayun Nejad. Are you there?
بله صدای من میاد؟ Okay, yes, go ahead. با سپاس از شما ناهید خانم و کانون و از دعوت شما و درود به تمام حاضرین و شاعران عزیز. شعر اولی که میخونم اسمش هست کفتارها و دوست دارم اینجا یک یادی بکنم از انسانیت آیت الله منتظری. کفتارها. دریاچه یخزده میدان بازی شغال هاست و کفتارها زیر نور ماه. روستاییان کس کردند کنج خانه ها، خیره به رقص هراس انگیز وحوش از پشت دریچه های بسته در سکوت. شبها ناامن می شود فراز گردنه و باد صدای قهقه‌های جانوران را می آورد با خود. گرگ ها که ماه حرام و غیر حرام نمی شناسند، رهروان را از هم می درانند هر زمان. کفتارها همیشه مار زاده می شوند، گرگ بالغ می گردند و کرم و کژدم در خاک می روند و می گندند. تمام شد. مرسی. لطفاً انگلیسیشم بخون. The name of this poem is Hyenas, and I like to remember humanity of Ayatollah Montazeri. The frozen lake is the jackals and hyenas' playground in the moonlight, and the terrified peasants cowering behind the walls are staring through the crack in silence at the beasts reveling in the cold. Mountain passes become deadly at night, and the wind carries the echoes of the mocking beasts. Wolves have disdain for man. Truce or no truce, they tear apart wayfarers. Hyenas are born as the snakes, come of age as wolves, and return to dust as worms and tarantulas and rot. You, the second one, please. اسم این شعر از جنگل دور. پرنده‌ای که سرنوشت بر کاکلش با مرکب نامرئی و خطی ناشناس رقم خورده بود، یک روز پر کشید از بام خانه و ما را بر جا نهاد غمزده. به جنگل‌های انبوه رسیده باید باشد تا به امروز، بر کرانه‌های دور، به میان طوطیان و پرندگان همنوا. در خاطرش روزهای بگذشته و درنگی کوتاه در خانه‌ای که به او دانه می‌دادند با دستانی مهربان و آشیانی، و که ساکنانش خود نیز روزی کلید را به یک غریبه می سپردند و می رفتند. The name of this poem is Distant Forest. The bird that his destiny was etched
on his crown with invisible ink in a cryptic script, flew away from the canopy one day and left us forlorn. He must have reached dense forests at the farthest edges of the world by now, joining parrots and the birds of the same mind. He must be at times recalling bygone days and his short sojourn at a place with inhabitants who nourished him with kind hands and gave him refuge. They will one day surrender the keys to a stranger and depart like him. Tamam. Okay, thank you very much. Dear poets, writers, translators, and very dear friends, I really hate to say goodbye, gracias, auf Wiedersehen, and I really hope that we can get together as soon as possible after the pandemic is over. Have a great night and take care of yourself. Thank you. Auf Wiedersehen.